so much for coming. It's not as cold as it was last time we met. I think it was snowing that night. Hi, Triana. Hi. How are you? Good. Good. When we're done, we can check on the basketball game and see how our teams are doing. Tonight we wanted to talk about access testing that's happening right now for our students who have been learning English. Going through the park reports from last spring to let you know how our kids did. Giving you some ideas about how to use Infinite Campus to look at grades. And talking about the transition to high school. We have a night happening in February. We want to give you some ideas about what will happen that evening. Dress code has come up from one of the parents, and so I wanted to ask you about some opinions that you might have about dress code. And then I actually added Enrichment Wednesday, asking about what your kids do on Wednesdays and what opportunities we could be offering. And then whatever you guys want to add to our list. Esta noche vamos a estar hablando sobre los exámenes de Access, ¿verdad? Los exámenes son para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Vamos a hablar sobre los resultados del examen del PARC que se hizo en la primavera del año pasado, el 2015. Y vamos si tienen preguntas de cómo entrar al Infinite Campus, tenemos las formas para que puedan ustedes checar los grados de los estudiantes. Y el día 2 de febrero vamos a tener una noche se llama de transición, ¿verdad? Porque es para los estudiantes que van a ir al grado 9. Y esa noche queremos que la mayoría de los padres que tienen estudiantes del grado 8 y van a estar en el 9 estén aquí. Y vamos a hablar acerca del código de vestir de los estudiantes, ¿sí? Y otra de las cosas que ella dijo que es en las clases de enriquecimiento de los miércoles después de, ya salimos temprano, ¿verdad? Y hay autobús, entonces, ¿en qué clase les gustaría que sus hijos estuvieran? O a ella le gustaría saber qué es lo que hacen sus estudiantes después de las clases. So, we'll start with access testing. How's that going, you guys, those of you who have been taking it? Is it going okay? Yeah. Yeah? Good. So all of the students who are learning English as a second language in the state are required to take the access test until they test out of needing to take it anymore. We have a lot of kids that are almost at that level of being proficient in their English. And it depends on what level their English is, what testing session they're in. So we've been pulling kids from other classes to take the test, and then some they take it right in their regular classes. Dice que vamos hablando, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar sobre el Access, los exámenes del Access. Como dijimos ahorita, estos exámenes son para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Llega un momento, ¿verdad?, en que las clases que están tomando ellos durante el año y cuando les están haciendo los exámenes, va a llegar un momento en que a ellos los van a sacar de ese programa. Ellos se van a quedar nada más con el inglés. So they take 4 parts. The speaking portion, they are tested individually, and that happened last week before last. And then they test in an ELD classroom for reading, writing, and listening. Ok, dice que se les tuvieron desde hace 3 semanas que empezaron a hacerse los exámenes aquí dentro de la escuela, ¿verdad? Se les hizo individualmente, se estuvo hablando de uno por uno, se les hizo el examen para que ellos entendieran mejor. Y el de escritura, lectura y el de que por medio de escuchar fue en el salón de clases de ellos. And so I already talked about how they exit from it by getting a score of a 6. And then the tests are going to be completed by February 12th. So we're really asking for good attendance during this time because a 5th grader can't take a test with the 6th through 8th graders. And the 6th through 8th graders, we have level A, level B, and level C, and they all have to be tested separately. So when you're absent, it creates like many testing sessions that we have one person testing one student, and that's really hard on our teachers. So the best attendance we could have during this month until February 12th is really helpful. Dice que sería de mucha ayuda, ¿verdad?
porque están ahorita haciendo los exámenes. Entonces, de que los estudiantes no falten porque los clasifican en grupos A, B, C y D. Entonces, los están tomando los estudiantes de todos los que salen no importa que estén del 6 al 8, ¿verdad? Pero los que están clasificados dentro del A, del B y del C, a todos juntos les hacen el examen. Entonces, implica que cuando el estudiante no viene, tienen que hacerlo, se gastaría, por ejemplo, un día más porque ese estudiante tiene que hacer el examen. And if you're wondering, if you have an appointment or you're wondering about the testing schedule, you can call one of us because the ELD teachers and I have the access schedule and I can share it with Conchita, so we can tell you when your student needs to have that test. Estos exámenes necesitan estar completos tienen que terminarse para febrero 12. Si ustedes tienen alguna cita con algún doctor, si su estudiante tiene que hacer algo, que por favor se comuniquen con nosotros y nosotros les damos los horarios para que sepan ustedes si ese día su estudiante no va a tener el examen. Another test is called PARC. This is the new state test that our kids took last spring, and all students from 3rd grade through 8th take reading and math, and that will happen again this year in April. And then we have CMAS, which is science and social studies. Our 7th graders take social studies, and our 8th graders take science. And that also will happen in the month of April. Tenemos este nuevo examen, ¿verdad? Que tuvimos resultados, el PAR que le llaman, este es a nivel del estado, ¿sí? Este examen, ¿verdad? Se va a hacer en abril. También es importante que los estudiantes estén aquí. Los estudiantes del 6 al 7 van a hacer estudios sociales y los estudiantes del 8º grado van a hacer ciencias, ¿sí? Este es un examen requerido por el estado. So this year, in April, when our kids take the test again, at that point we'll have some growth scores. Right now we don't have any growth scores since it was only taken for the first time last year. But what we do have is a comparison between how our students did at Basalt Middle School compared to the district, the schools in Carbondale and Basalt and Glenwood, and then how they compared to the state. And in 6th, 7th, and 8th grade, in reading and math, Latinos and Anglos, we pretty much beat the state and the district. So even though our scores sometimes might not look very high, they're higher than most people are scoring right now. So that was really exciting for us. Dice que aun cuando no se pueden comparar los resultados de este examen del PAR, porque fue la primera vez que se hizo a nivel del estado, ¿verdad? Pero aún hubo buenos resultados dentro del distrito en que nuestros estudiantes, tanto latinos como anglos, estuvieron encima de la puntuación, estuvieron arriba, ¿verdad? Y es muy buen para ellos es muy buen significado de que están viendo que el crecimiento de aprendizaje de los estudiantes está creciendo. Este año, cuando se hagan los exámenes a los estudiantes de edad 6, 7 y 8, sí se va a poder comparar, porque hay los resultados del año pasado, entonces de esta manera ellos van a medir qué tanto subió el aprendizaje de cada estudiante. Our 5th grade, we didn't beat the state, and so we were trying to figure out why. And with math, we realized that we hadn't given students the time to experience the sites because they take the test on the computer, and they have to solve math problems inside of a little box on the computer instead of writing it out and drawing their solutions. So that was a new way of thinking. And then we also realized we hadn't even taught the geometry or measurement units until after the test. So that area of our score was much lower because the kids didn't have any exposure to that kind of math before the test. Dice que el 5º grado no pudo sobresalir, ¿verdad? Porque el 5º grado no habían usado todavía el currículum que se había hecho sobre el sistema de medida, el sistema métrico de geometría, ¿verdad? No se les aplicó hasta después que hicieron el examen. La experiencia que tuvieron ellos, estudiantes del 5º grado, fue que los exámenes ahora no se hicieron el año pasado por escritos. Los exámenes son en la computadora y antes los exámenes se daban que ellos tenían que escribir y tenían que pensar. Ahora piensan de diferente manera porque lo están haciendo a través de la computadora. Toman su tiempo.
And in literacy, it was the same situation with practicing ahead of time. The students have to move between different screens. So they would be reading a passage, maybe read a story, read a poem, and read a newspaper article. And then they have to write about how all those things are the same or different. And we weren't practicing in that way with our kids. And we realized we didn't have enough rigor, like we're not giving them texts that are difficult enough to give them the opportunity to decipher what they mean. En literatura cuando ellos lo hicieron, ¿verdad? Pasó lo mismo. Porque ahora ellos, por ejemplo, en la misma página no está todo, sino que ellos tienen que buscar, por ejemplo, lo que es la lectura, lo que es la poesía y los, you say, Poetry, el, a story, a poem, and like a newspaper article, something Okay. where they all have similar Okay. topics. Son tres cosas, ¿verdad? Los artículos con newspaper, lo del poetry y todas esas cosas. Entonces ellos tienen que comparar, ellos se tienen que mover de una hoja a otra. Entonces ellos tienen que estar pensando en el momento en que van a escoger la respuesta correcta, que se les puede olvidar, no se les puede olvidar, ¿verdad? Ellos de esa manera dicen que ellos estaban preparados de esa manera, pero ahora que ya saben cómo va a ser, ya se están preparando. And 5th grade has a different literacy curriculum than 6th, 7th, and 8th grade. So we are thinking about what we can be doing to lead our 5th graders into the harder curriculum that they're getting in 6th, 7th, and 8th grade. Y el currículo de literatura de quinto grado es muy diferente al del 6, 7 y 8, y es en lo que están trabajando. Any questions about Parker Access? ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos exámenes? Los que tienen del quinto grado, los que tienen 6, 7 y 8. Okay. Do any of you go in and check your students' grades in Infinite Campus? Can you get onto the portal and check? Have any of you already tried to do that? ¿Algunos de ustedes han tratado de entrar al portal de padres en Infinite Campus para saber cómo pueden checar los grados de sus estudiantes? Okay, good. So this is new. So from the Basalt Middle School website, Hay que ir al sitio de internet de la there's a icon on the left that says grades. So I'll show you. So when you come to our website right here, it says grades. And when you click on that, it takes you to a screen. And this one's a little different because I'm a school person. So right here it says help. If you click on that, it gives you a chance to sign in. And Conchita has some instructions that you can use. You have to get this activation code, Campus Portal Activation Key. That number comes from Lori in the office, or Karen. So if you take this paper to one of the secretaries in the office, they'll write the code for you. And then you just click here, and it lets you sign up with that key she gives you, and then you will be able to get in to your students' grades. Ok, el papel que les voy a dar si se quieren llevar, ¿verdad? Ahí les va a decir los pasos. Entonces, realizan venir a la oficina y al enseñarle a la secretaria este papel, ella les va a dar el número que ustedes tienen con su estudiante dentro del sistema, ¿sí? Entonces ya va a ser muy fácil que ustedes entren porque ya ahí ustedes van a crear su propio nombre, su identificación, ¿verdad? Y su contraseña. Ya va a ser directamente de ustedes y ya va a ser más fácil para ustedes porque ya nada más van a seguir los mismos pasos y ya con su contraseña van a entrar muy fácilmente y su nombre de usuario.